kapindi kakumana pa 10 koloko kutoto kuluku ya konkashanji tam waina moyo mpindi ya ruchero pa upyungira pamo ne wapyungishi babyanji bakulengesha kwa kwati mukutumfwa obwengino DJG Gerard Mchala pamo ne wapyungishi babyanji atotoka kutia kapindi bukumo lokosita kuingia program bukumo ile twana wa population media kupyungira pamo ne ba buteko neri ati health bwebe na tifya bumi mwane program ya nsaka ya bumi pano komokoso na kumwito mpyungishi John Kabwe wa kompinteni muri program ina kuisana mwebo pale vetkoloko kutwadira pa 11:25 mekaire yeso pakalkoso pa 12:30 kubashira aba mulaka wenso abakwisa neri ashiri kurudi muntu na biga mutembo twalire niyo kutika kumulabasa wa shudi ansangarashi akapondo panyapa mutaliko kakawachobola tukulushe fwebo uli pulushenda webo anyuli mwana wa balesa kapondo panyapa mutaliko kakawachobola tukulushe fwebo uli pulushenda webo anyuli mwana wa bale akapondo panyapa mutaliko For all your news out there, you let us know. Nine 1.7 FM, yeah. Make it joyful, yeah. Come on, we're in Belembe House, 7th floor. Radio 1.7 FM. Come on, yeah, we have Belembe House, 7th floor, right in town. Number 1.7 FM. We have Belembe House, 7th floor. Mutikeni kunsaka ya bumi nga mulefu okusambira po ifingi pa bumi. Pepeke n'amatwi kuchirimba pakusambira pakashishi ka HIV, SGBV, obumi bw'abaana kifyashi, eliyo na pali family planning na ngule nshira shalekana ishakubomfya pakutalukanya abaana. Nonkele nimo mutusela twakumisansamusha n'okusambirisha. Kabiri sendeni molubali okupitira mukutumina kumulabasa n'okwipusha inchenshi amepusho ya kumino umulandu ulelandwapo. Mwebe na Ndola.
kutikeni kuchimwemwe radio ero na Rooster FM liyonse pali chitatu neshita ya 10 hours ukutendeka pa 17th January 2024. Kukitwe kutikeni kuya elio na Flavor FM liyonse pali chine neshita ya 10 hours ukutendeka pa 18th January 2024. Kumpongwe kutikeni kumpongwe FM liyonse pali chitatu neshita ya 10:30 hours ukutendeka pa 17th January 2024. Kumufulila nangule ntile mwebe na Mafken kutikeni ku Mafken FM liyonse pa chiberushi neshita ya 15 hours ukutendeka pa 13th January 2024. Kuchingola kutikeni ku iWave elio na Kokoliko FM liyonse pali chine neshita ya 09 hours ukutendeka pa 18th January 2024. Insaka ya bumi ukwafuirishanya ukwishibirapo efingi pa bumi nemikalile. Abamileteleko imbila kabungwe ka Population Media Center PMC ukubombera pamo nechipani cha bumi. Kutikeni kunsaka ya bumi nga mulefu okusambira ifingi pa bumi. Pepeke nama tukuchilimba pa kusambira pakashishika HIV, SGBV, ubumi bwabana chifyashi, elio na pali family planning na ngule nshira share kanalekana isha kubomfya pa kutalukanya abana. Twamilalika pakunonkela mumutsela nefya kusansa mushefingi ilio twaisa pachilimba. Kabiri sendeni molubali okupitira mukututumina nokulanda nabali pamulabasa okukonka neri ashibalelanda po. Mwebe na Ndola kutikeni kuchimwemwe radio ero na Rooster FM liyonse pali chitatu neshita ya 10 hours okutendeka pa 17th January 2024. Kukitwe kutikeni kuya FM ero na ku Flavor FM liyonse pali chine neshita ya 11 hours okutendeka pa 18th January 2024. Kumpongwe kutikeni kumpongwe FM liyonse pali chitatu neshita ya 10:30 hours ukutendeka pa 17th January 2024. Wabena mufulila nangula ntile abena Mafken kutikeni ku Mafken FM liyonse pa chibelushi neshita ya 15 hours ukutendeka pa 13th January 2024. Kuchingola kutikeni ku iWave elio na Kokoliko FM liyonse pali chine neshita ya 09 hours ukutendeka pa 18th January 2024. Insaka ya bumi obumi busuma nemikalile isuma. Imbila abamiletelako kabungwe ka Population Media Center Zambia okubombera pamona abachipani cha bumi. A lovely morning, dear listeners of Radio Chimwemwe, and welcome to this very special program brought to you by Population Media in conjunction with the Ministry of Health. My name is John Kabwe, and on this program we're going to be talking about, limited availability of accurate information on long-acting reversible contraceptives such as implants and IUDs. Once again, my name is John Kabwe. In studio, I'm not alone. I have Sister Bertha Mlenga Kunda, who is the in-charge for Mshili Clinic. Good morning and welcome to the program. Good morning, thank you. Okay. Also in studio is Sister Leah Piri Muluwa, who's the sister in charge at Railway Surgery Clinic. Welcome to the program as well. Thank you, good morning. Okay. Now, before we get into the nitty-gritties of this particular program, obviously we went round on the streets of in the streets of Ndola and got to hear what people have to say about our topic of discussion today, which is the limited availability of accurate information on long-acting reversible contraceptives such as implants and IUDs. So these are some of the views coming off the streets. Mukwai ishinaliandi ninebo bana tomu jikala kutwapya family planning muti uwa kuchingirira ko bana mayo ukukana kwata ifumu munshita ishilingile. Family planning ilapanga spacing pabana
pakuti abaana bali bakula bwino notukukwata abaana every year. Eri mukwayi naisapa ya number 2 ama benefits yaba mu contraceptives yala parents te yakubomba kairi abana balakula busaka abana kabiri bena balakula bwino abana bakonkanyishwa tabakula bwino iyo balabako stunted nomba obakweba tingole bomfya family planning balakula fye bwino fye nangu ngolefa papite 3 years nangu 4 years inenga umuntu umo uwatemo kya mukubombe fya social work yali njafwa sana bakweba ati naba mukubombe nchito abana bale bashala bale ikulira bwino noti bali mpumfyanya ifyo ndebomba. Ero kabiri namayo umubiri ulawama ulabo wakukula bwino tawaboneke wakulwalirira nga ule kwatako family planning yakupera spacing yakweba umubiri wakula bwino wabafende walondoloka bali abakonkanya abana imibiri tayirondoloka balamoneka balwalirira ababa nemikifirya nokumoneka fye tabamoneka bwino pantu abana bali tabapere space ninchita yakweba tifi akulya fikumanine kuli bali abana fira cheperwamo. Ero muri family planning mwinyomu abantu mu community bali kwatama myths and misconceptions bali family planning ife tuingeba ati ifi komo fimwefe basuminamo ifi shaba ifi achishinka fya kupanga fe kubantu kweba ati nga ule kwata ule bomfya family planning ukalwala bambi nabo balanda ati nga wakwata ule no family planning ukala kwata abana bali abakula emitwe awe tefye mukwayi ama family planning yaba apengi kuti wasala pofe ikulingire era ama mitsi yaba mumushi yena natuyafunyepo kuyafe ku kliniki ili mupepi ngamweba mu community yesu mutwapya kuyafe patwapya kliniki banasi bamikansha na mumushi emo baba abapitana mukusambirisha ifyo family planning ibomba mukwayi. Iyi family planning ya abantu abaopwa irafirisha sana tekweba ati family planning eireta fimbi kumuntu awe nga wamona family planning iyo wasenda tayikulingire yambo kukuletera fimo ifishilingire mu mubiri wobe kitabiye kuli banasi nangu ba doctor bala kukansha nangu ba health neighborhood. Contraceptives is one way of the prevention of conception through the use of various devices, sexual practices such as condoms, chemicals, drugs, or surgical procedures. My name is Davis Sinkala. I'm a Ndola resident. The way I understand family planning is a plan on the kind of family I'm going to have, how many children I'm going to have, how I'm going to meet their educational needs and their day-to-day expenses, etc., etc. It's associated with the contraceptives. One is families are able to plan well for their families, and there's also good child spacing. Myths associated with contraceptives. 1, hormonal birth control makes you gain weight. 2, birth control causes cancer. 3, withdrawal is an effective birth control method. 4, birth control can prevent STIs. 5, birth control damages fertility. My name is Mark Sonkukuma, and we look at family planning. Now, family planning services are an important part of health care delivery. It is achieved through the use of contraceptive methods and treatment of involuntary infertility.
the contraceptive prevalence for women in Zambia is at 30%. Now, by definition, family planning is a voluntary decision made by an individual or a couple on the appropriate number of children they wish to have and when to have them. Now, what are contraceptives in general? Contraceptives, these are ways or methods of preventing conception. Now, these methods can be classified into two. They are what we call natural methods as well as artificial methods. Now, under natural methods, there is abstinence, there is withdrawal method, as well as lactation. All right, those are some of the views coming of people from the streets and, giving us their thought on what they know about family planning and its implications. So this is a program brought to you by Population Media in conjunction with the Ministry of Health. And do remember that this program is also live on Rooster FM 91.3. So it is simultaneously running on both Radio Chumamwe and Rooster FM. So as I said earlier on in studio, I have Sister Bertha Mlenga Kunda, who's the in charge from Shili Clinic, and Sister Leah Perry Muleba, the in charge from Railway Surgery Clinic right here in Ndola. So getting into our discussion this morning, we've heard the various views coming from people, around the city of Ndola on what they think about family planning. Let's get it from you, the professionals. What is family planning and what are contraceptives in general? Okay. I'm quite natotela. Family planning, ngefyo bamo bachilanda po. This is a voluntary decision, meaning ichi chakuipela umwine. Ichakweba ati kuti chaba baume bana kashi musepela nangu aba upapamo. So i decision bala panga bene voluntarily abene. When to have children ushe nirisa tukakwata abana ushe tukakwata banga elo futi pakapita nangu inshita inga pakwebati tuinga kwata na umbi mkwai family planning ofo ipirivula. Okay. And also do remember, our dear listeners, that you can come through if you have any question or contribution towards today's topic of discussion. Now, moving on, what are the different contraceptives available for use? Okay. Mkwai na totena sana mkwai. So, different methods of family planning that are there or contraceptives. Ukubako kwena yena yengi. So, muku supawila fie. Tualala ndoko batikwa lwako yo tuitat pills. Pills adi method eyo banamayo banwa. Nangulo tubulungwa tumo utoma tablets oto banwa ukumula okwebati benga chingirire efumo. Elo kabini twalikwatako n'enyereti so nga twalanda face pama oral contraceptives epalopo tusanga kuliko na microgynon twasanga kuliko na microluti kuliko na yambi ayalikananekana pali nangula ba safe plan. Elo futi nga twaisa nomba kufio tuitat injectable nangula enyereti na shena okoshaba ishaba pamutundu shibidi na tukwatofo tuitat noristorate area inshira yo tubomfyo kutunga bana mayo eyo bengekala nayo mu mubiri wabo pamye inshina shibidi. Elo nomba twakwata embyo tuitat Depo-Provera nga twabala saba na mayo besu bakekala emyenshi shitatu ukukana tabalati babwelelo kwisa ku kliniki. Ero yine nayo yaba pabiri. Ero yaba ko Depo-Provera ero kwa bana Depo-Provera Sayana Press. Then kwa libaneyo tuitati long acting reversible contraceptive mukuputulwa laki muni laki umo enshira shimo ishposa ko akashita bamukuti yaba implanoni eyo balen bonfya mu myaka shitatu kuti kwa bako na jadeo na yena eyo na mayo engekala nayo mu mubiri imyaka eshidi 5 nangula shisano eno nomba futi kwa libana imbyo tuitati loop
loop nayo kuti aikala nayo namayo imyaka eshiri 10 nangula 12 years. Then kwaba neyo tuita ati permanent epaleisa era tuita ati BTL. Eyo baputulo tumishpa omo ili nilipita muli namayo inamayo dileli ne afumye mo ipita ili ne baputula ni shire piluloko bati unamayo teti engesa akwata pomwana inshita ili yonse kaili kwaba nayo tuita ati vasectomy nayo kwali bakamushpa kamo nangula ka tube kamoko baputula kuli bashitata pakwe bati nabo bene nangula balepange nganda balepange echupo awe nakalya teti bapele efumo ishishonse nshila shali bafye available na mchalo chesu cha Zambia na muno mwine mu city yesu yetuleita ati Ndola emkwaina dote kulonda pofye pali isho nshila shonse kwaliba na esho tuita tama condoms yali seko kulanda tama protective foto yita sana fwe bantu so ama condoms naye aba pabiri kwaba ayaba ume naye aba nakashi nayo ninshira ya family planning. Okay. All right. So this is a very educative program brought to you by Population Media in conjunction with the Ministry of Health. And do remember that we are also live on Rooster FM 91.3. In studio, I have Sister Bertha Muleba Kunda as well as Sister Leah Perry Muluwa to help us understand the nitty-gritties around family planning. And do remember that you can call us if you have a question. The numbers you're calling are 0961 917 917 0954 593436. Now, here's an interesting question. Is it only women who can use contraceptives? Also, are there contraceptives for men? My joke saying surrounding this, a lot of people say takwawa contraceptive yabaomi. Amkwai teba nakashiveka aba ngapoka ayama contraceptives mkwai naba umena wabala nonkela mu contraceptives aya ngefitwa chirondolola kwaliba ama condoms ayama condoms nangututile imipila nangwa ama barrier methods itaipi mkwai yaba bapangirwa mkwai muba ume na muba nakashi so aba ume nabe na mkwai kuti babo mfya inshila ya family planning kupitila ma condoms then imbi nshila yo benga itumpamo ni bachirondolola baliya ukweba ati kwali ba vasectomy iyo bayo kuba ukuchitanani ukuchingirwa kweba ati yali ama sperms tayele kuli bana mayo pakwe bati bakumana bapanga shani bapanga omwana nkwayo tu kulabo tu mishipashipa ife bachirumbulo tumatubu oto baputula kwe bati ama sperms tale pita pakwe bati yaingira mulya muri mumenshi na ngututire muri semen pakwe bati yafika kuli na mayo bapanga omwana emkwai so ishinshira mkwai bashitata na bena kuli bayilimba mu apart from that kuti bayilimba kokwe bati bale chita support bana mayo pakwe bati twabombela pamo emkwai. Okay, beautiful. Now, who's eligible for these long-acting reversible contraceptives? And where can it be obtained? Okay. And I don't think sana mkwai. So, inshila dure that like ilingi bana mayo besu twaishobokwe bati jadeo kwa bana lupu na kwa implanon ishesho tubomfya pakashita akatantalilako onse na mayo ule kabila kuti abomfya ne myaka fe ishirishonse as long as uyu muntu nakwata plan yakwe batale fo kwikala ko pakashita akatali apo dalata akwati omwana so eishinshila esho tulelando esho tuidat laki elo ishine inshila sha laki amajadeo amalupu awo yena yalasangwa mufipatala monse muma clinic yesu muno muine mundola na muma private clinics na mwena kuti mwaya sanga
elo yali baya chipata tatulipirisha awe onse omuntu alikwata ensambu yakuya mukupoka eshinshira as long as umwine nabo mfwana nabawiba nangula omwine napanga uko batawe nenshide for ukula ukana abonfya family planning inde for ukubonfya, so it can be found in all the clinics as long as kuli abantu abakanshiwa ukubika ishinshiro sho that loop. All right. Okay, 0961917917 0954593436. In case you have any question or contribution, you're free to call in. Good morning, you're live on radio, Chimwemwe and Rooster FM. Wino balishani mkwai. Ni bamusonda paka nsenshapa. Mkwai. Kwena na chirafuwa inenjipukisheko na ngubando ndorere kungufitishe na limokuchi na pingula pokuntanshi. Ifi balandati ifya makondomu filaleta kansa ndafo kwishiba wishe ifya bashani sefu is it 100% nangu limbi kuchiba mpanda kwa mano then kuba ume na chumfomo chiranda pokwe na tie kuseka chachine we need na fufu ne twakwata ku family plan ni yakwe bachiva kutunga ko fenyere tinangu for 2 or 3 years because sharing tikire point abakashi babe tunga kuba nabo ati bakuchuma omake kale ufire wa mufyalira abana bengi so inende munachibali ya mkula fenyereti kanshitavaya udabwa fefumo lya ikala so chira tukalipa bashitata ngacha kuchibali tupereko ni fo bengano kuyapa kuchitwa mupesha ena nangu tereko inenia ni chunge nyereti nangu ifidifyons then when it come kuri yeba puturo mushipana popeni kuti mwangafu wako kushefiro mfika fyo bwino singo mwa omefe ngabule pange chupo ngabali kuputuro mushipa because kuti wasanga chiwaya putuishoro wambo kuipusulo kuti enjoy chupo so kuti mwangafu wako hapo ngana mfikishana limo kuti napingula pofimo but otherwise ninkonka mosa. All right. Totela sana mkwai. You can do the same as well. You can come through and ask that question and the team in studio will gladly respond to you. Kuti mwakwate okubasuka mkwai. Mkwai. Nalabalila po amsonda wespalwa aulama kondom atukishe kuti ya leta kansa. Mkwai ama kondom yali ba safe. Teti ya lete kansa nakalia. Yali ba safe kuti kukuya bonfya fye bwino takwa abano kusaka mano kweba kuti twa ambula na kuti twakwata kansa. Then tachi inefu mwalanda kwena iya kweba tyaba bashitata nabo kuti batungwako awali mbiku ya kuntansho kuti chaba kwe chaifo fine mkwai nomba nkonka nyempo pali ilili pusho mwachipusha pali vasectomy ulolo akuputura kuli bashitata mkwai iyi procedure ni procedure imwe ishposa nenshitana kalia awe takwa bano kweba tibamiteka awe kuya fye mkwai bamibombela mwawela nokubwela. It's a very simple procedure ya kweba ti nobukali awe nipano no fye mkwai elo nomba nga mwachita iyi procedure bamiputura bachita vasectomy mwana sango kweba ati mkwai ukubomba mkwai umulimo mukala bomba fye bwino taita interfere nefya ifya pachupo pakupange chupo au nakalia echo batinya fyo kupita mkwai ma sperms kweba ti yasankane na malume otherwise fyonse fikala moneka fye ni normal lelo ama sperms yo tatumona fe na menso mkwai eyo bakanyo kweba ti yengesa pakuba ti yaisa panga umwana mkwai efo bachita otherwise na yali ba safe. Okay. I know you've probably touched a bit on this, but maybe for emphasis sake, what are the different lac methods available? Okay. Mkwai na totela sana mkwai. So ama methods aya bamuni of what we that lucky. Mwali we we that implanon na ya bafye kwa bafye kwatini ka tube ifyoko babika kuli na mayo pakuboko mukatika kuboko ku
nga n'abamubika kalikwata n'otumutoto kaya kaleetonya panono ero tulesanga okoba ti wina omutu waba muli implanon chimo chine n'omutu waba namuli depo ino tulaso ya 3 months lelo yena ibomba ifirafine panono kufika n'emyaka 3 elo tachire pirumuloko bati pantu balanda ati myaka 3 paka fe mukalolele awe chiri kulimo ofo mwasala nga mlefu afe okuikala emyaka 2 kuti mwaya kuchipatala nangula ku kliniki baya afumya elo yako nkaponira tuitati jadeo nayo ine ibomba fe chimo chine lelo yena yatandelila kofe kutumyaka instead ya 3 years yeneyi ikala mu mubiri wako ana mayo imyaka osho tuletila 5 nangula 5 years nokubomba kwine chimo chine mkwai. Okay. Nombanga twalolesha mkwai ma benefits inshayaba muli lak. No, before tatulaya ku ma benefits mkwai kuli inshirana imbi aba muli laki eyo twitati loop mkwai loop naye nayaba nangu pabiri imbi mwali bomutsi imbita mwabo mutsi so imbi ile kala nangu 5 years yali kala ile bomba then imbi 12 years ya ikala amshua bana mayo abengi bala yita fe 12 years efo yaseka mushi mkwai so inayo kulaba kuya mukubika mulya mwine muchilalo muikala mulalo omwana mkwai so nga twabika nawe yali basefu mkwai. Okay. Mkwai ero twanomba kuma benefits kuli bale abantu abale twishika bushe nishininga kwatira okukwata olubali muri laki bushe ma benefits inshayalimo. Awe twadotela sana mkwai ukubako kwena inshilayo tuitati ama methods tuitati laki alikwata ma benefits ayengi nangulo obusuma ubwingi ubombela kuli bonse kuli bana mayo balechita benefit na bashitata nabo bene balechita benefit so nombo ine laki nga tulebomfya yali ba effective ila bomba bwino kwe bati abengi bana mayo balebomfya balakwata mu kusekelamo nga twalanda its effectiveness is about 99.9 chile piribuloko bati limbi mubuli bana mayo abali 10 limbi fye umo ewingesa akwata ukuyimita ichile piribuloko bati inshila ila bomba bwino elo chimbi futi chakuishiba chako bati ine nshila ila bomba pa myaka ishinshila ture idati laki naturanda kwe myaka 3 5 years 10 years to 12 years so ila pela kwa akashitaka kalamba kuli na mayo kwa bati nga alefo kuya ku skulu alabwelela alefo kuya mkuchita business alabwelela ukukanaba uwapumfyanishiwa lilelo tukongenye abana kaili shine nshila shalaki ubusuma bwashiko bwakwe bati takwabe okulata ontonkanya ti yenshinuine bashimulenga balaisa awe nakalya bantu ishinshila shiba mu mubiri wesu shirebomba every day so takwabo okupumfyanishiwa elo kabiri kisumana chena chako bati elo turebomfye shine nshila tashichingirila nangulo okuleta po bwafya lilelo turefo okwampana chapamo na bena miesu kupanga echupo elo nga twalanda pali tuitati lupu nangule yine amajadeo tulesanga oko bati ukubwelela po kwa bufyashi takukokola lilaline twafumya bana mauti walasanga oko bati bayimita lelo finofine tuwaba bana mayo nangula fwe bantunse tatuwaba chimo chine chila muntu lesali tupange efyaibela tulesanga oko bati bamonangu anwa panado mwala mfata awene panado nshipola kanona anwa aspirin bambi ati yo kanona anwa oyumuti so kuli lafenefye omubiri wende sofya upanga bamo bana mayo kulaba afumya limbi aikala kotumye nshutu nono bamo palapene fye aimida so kuli lafye nefye omubiri wenuli icho chikankala sana echakuishibuko bati it's very effective it's long lasting kuti wakwata neshita yakubwerela ku school business kuti wachita and it doesn't interfere with sexual intercourse. All right.
Okay, Totela Sana Mkwai. In case you're just tuning in, this is the Population Media Radio program on Radio Chimwemwe, brought to you in conjunction with, obviously, the Ministry of Health. And in studio, I have Sister Bertha Muleba Kunda, as well as Sister Leah Perry Muluwa, as we get to discuss issues surrounding family planning. Also remember that this program is live both on Radio Chimwemwe and Rooster FM 91.3. Now, what are the clinical known side effects of luck? Emkwai natotera sana nga filafine twaishiva chonse chintu chilakwata kukamoko tatulefwaya chimona filanga twali obwali wefo tulekabira ifwe kwebati nga nali anjikude lero bulabwino obwali walampera ka side effect akakwata otulo waisanga fyatwalala elo chimwe chakwishwa chakwe bati ishimiti shipangwa n'emino y'abantu so tufire twaishubuko bati kuti kwabako kamuka loko teko mwachila fwaya emkwai so pali ishinshira sho tuitati like kwali bako tumoto tuitati ama side effects te fya kutwala kububi nakalya so ifi kwala babamo atumu twelimbe wamfo mutole kalipa bambi balanda tina chimfo nde umfo akolu nshingwa bamukwala bati nde umfa mumala okwisulila bamubana mayo balalanda okwe bati inopona bikila naambo ukwina bamufuti nabo bana mayo kwala bati awe inopona bikila nde umona kwa tumbili wandi ulepwa nde ondoloka emkwai so tafiri fya kusakamana bamo bala ina pantu ama hormones fintu twakwata kale mu mubiri elo na okwata na peace of mind tauletina tiyo limbina ala imita so na okwata peace of mind limo chalale ngoko bati twaina lelo bamo futi kuti kwa batawe ine nshile ya kumwenshi ndeto nyafyo tumulopa ati sporting bamona bo bene kulabati awe ine mpona bikila awo mulopa ulefumishanga na kumwenshi ndesuma sana elo bamufuti kulabati awe ine mpona bikila awe nshireya kumwenshi so ififya kuchitefya mulopa tafikokola nangula ye na side effects tayapose nshita awe ukulila felimbi the first 6 months you'll be having these side effects but later on mubiri ulesa mukupokelela pantu ishinshila tashaba mu mubiri wesu tubika mofye so mubiri nawo ofwile wapokelela wasuminisha oko bati awo kanshimwalingirako naka elo nomba umubiri walaberera so takuli kusakamana uko bati ngefi finshi it's common lelo ngachakwe bati twasangwa na ama side effect nimbi kusuma omulopa kwapitilila ikatana kuchani bwangu butukireni ku kliniki ukuli bashinganga abalamitangata yakuli ba dokta ne baba dokta mbuya awe bweleni kulikula kwine kuchipatala oko twamibikile nangula tamuleisa parapene pareo sejeropo bamibikile kuti mwana angu kumushilinge kumipipile bwangu bamitangata emkwai. Okay. Now, speaking of side effects, how can the side effects be managed, or how can one limit the side effects of luck? Okay. So nomba twachilanda okwebati ayama side effects mkwai tayaba kwati yatwalilila awe so nipano no fyelulia mwala umfalimbi nipano no mwa umfa kwa kamutwe mwa umfashani ayama side effects tayatwalilile ngefo bachilondolola baliya lelo nga yatwalilila ayama side effects ngefi bachilanda mkwai kuisa kuchipatala twabwela kulya kwinoko batumwene twaisa londolola pakwe bati twaumfana bambi kuti mwasanga atilimbi baisa londola ngefi bachilondola imbi side effect yakwe bati tabale ya kumwenshi nomba obulondolo shitabeshi yofo tabale ila kumwenshi so kuti baisa kuchipatala twalondolola bwino mulando wakwe bati uyu muti ulebomba taulepekania palapa kwe bati uli omulopa winga fuma tafilepekanishiwa so kuti twaisa pituruka mona kambi mkwai. All right. Now, obviously, when you have such, a thing as
contraceptives, there's always going to be these myths and misconceptions. So I would love to find out what are the common myths and misconceptions on luck. And please, I'd appreciate if you'd give us the correct medical perspective on these myths and misconceptions. Okay. So kulaba ama myths first mangwingwi yali ashiri teyachine mkwai. So nomba ayo ama myths ayapita from generation to generation dimbi abafyalo bayisanga tawe nifi nabena bamushimikira ifi. So mkwai pali laki kwali bana ama myths and misconception ayaba moyo tumfwa. Imbi yakwe bati kulaba tidimbi ichilalo mulyo muikalo omwana chabashani chaona ikanga tulebo mfya ine laki. Mkwai kuli medical fye tulelando kwe bati ichilalo chibafye bwino tachona ika nokona ika mkwai then imbi twalasango kwe bati bambi balanda ati mkwai ila talusha ubufyashi bwaya kuisa bwaya patali mkwai ngafila bachiro twachirondolola kuntanshi twachirando kwe bati ayama lucky method lalo nefe bafumia ngani lupu baifumia ngani jadeo baifumia mkwai na ukuimita mkwai kuti baba kuimita. It just depends no mubiri wobe fo abalimbi kuti kwapa ko fye tuma mantsu tunono mwalasango kwe bati mkwai mwa kwatefumo mkwai. Okay, and before we get to allow some phone calls in, what is the role of men in the promotion of luck? Okay. Mkwaiva aba bashitata na ifwe ngafira bachiranda mkwaiva msonda tufure tuwailimbamo muri ne family planning na tutile laki pantu tufire tuwailimbamo twachita encourage abafyashi beso abana kashukwe bati bachitashani babomfya i method. In fact lule leisa ku kliniki tulelombo kwe bati bashitata na ifwe twakonga kutwaisa yumfuile lya shofoli yaba kulaba 1 to 1 mwaikala na ba provider balanshanye twapituruka mu bwino ofota mwishibe bwino bachitashani mwaumfwa mwa lanshanya. So mkwai bashitata ro yabo mendi bafuire bachita encourage abafyashi besu abana kashukwe bati bachitashani babomfya i family planning mkwai. Right. Don't forget that this program is live on Radio Chimwemwe 91.7 FM as well as Rooster FM 91.3. The phone lines are open. You can call us on 0961 917 917 0954 593436. That's 0961 917 917. We have a caller. Good morning. You're live on Radio Chimwemwe and Rooster FM. Hello, you're live on radio. Hello, nebo NS Mwabomba Shani. Wino mulishani mkwai. Mkwai, nataka okupishako. Mkwai. Nataka okupishako. Ndakuli badaba omaba kweba balakanya bakasabu. Kukwata family plan bafa fit na mwaka wali sharati na mwaka kukwata mwana mwaka kukwata mwana kuri bera mure kutuma bakoteresa kusyani ko munga bakoteresa because nari bona potana ko bati ari kwataba nabengi tete mone po Facebook ni tete mone po last ko abana baboneka pitmoti ni bonse kuta kwetaba na 7 abana konkana beka kuri bara bantu bamusango filya kisi ba munga bakoteresa makamaka feba mu kanya bakati kutumumuti. All right. Tasha sana mkwai. All right. Beautiful question. 0961 917 917 0954593436. Good morning. You're live on the program. Yes. Good morning, my brother. How are you? Very fine. Thank you. How are you? Very, very fine. Okay. Mkwai babomba shani. Mkwai. Achikwata mekusha bibi. Number 1. Yampali family planning. From far even abana bakushikuru. Barebe bokwe bajawe. Mureno family planning. Nomba ndefo kwishiba bwe. Bushe.
ule tunako watemu nga nawe olwala iya mukusanga obubeere ule yabombera pa bubeere bwapola bwapola then kukipatala kuno baratukanya self medication because awishinga obubeere oletunganya it's because nga wano omuti ipeta osangiremu obubeere mubiri ekimi kyakutera ama-side effects nomba eri pusho lyanjakwe busho muntu umwana w'ekikulu alenwa family planning ero talekwata because family planning okweberere lero lera nga yaisa sex nga kwata sex n'omuntu then yabo ofekiro kumwe nomba talekwata kite kimpera obwatya kuntanshi. That's the first question. The second question, you talked about ama-side effects, quite the pakuina and other things. Number, let's example so much reina, muntu reina. Pushe ama-fat katika mubiri. Tuachane control. Because ili ngichilengo kuna ma-fat na ene alelunga katika mubiri. Nobefisa mkulenga hypertension, wataza BPI ingira nekiasha. How can you control those things? Thank you. All right, thank you so much for coming through, Mr. Sububa. Two very important questions there. I will allow my guests to respond to those particular questions. Okay. Twatotera sana mkwai kuba tumama foni nalambira kuli ba Ernest bachipsha ofotunga afuirishako bashitata awabako bati tabachita support abena myabo ukubomfya family planning ichipshwe chisuma sana especially that abebwishe bawo mmeto watotela chikankala sana kuli bashitata elonga mwayibukisha sana ni chitwachira londolola efe family planning epirula ilela ndoko bati a decision or rather an agreement between ababa pamo basala oko bati twakula abomfya tukakwata abaana abalifi tukalakwata nga papita emyaka eshi so tulachetekelana ngula tulakoseresha oko bati nabashitata bene bayibimbamo bantu ero tuli abaawupana ninshi natuchita agree natumfwana so ichikankala chako bati bashitata bafuirishako baana mayo besu twabombela chapamo ngati abakwatapo ubwishibiro sana pafya family planning ifipatala fyesu fyali befyaisuka eko bali amaneseze eko bali amadoctors abangesa milondolwera bwino bako bati mwakwatapo ubwishibiro twalishi babamocho tabachitila mulandu wa mwenso fila bachilanda pama myths and misconception amangumfu tule umfu afe tatukwete pone echinka lelo nga mwaisa kuchipatala twala milondolo erefyo ibomba elo nga tule bakoseresha tukeshuba bwino tukakwata mu obusuma mulando wako bati mo bashitata tamwakala akwata sana okuchita panic nga mwamono tubana tuli 11 mulelanda akakamlenga kalefu afye skulu kamsonda kalefu afye akulya na imwe tamwakala akwata pressure so tule michincho ko bati iseni tubombere chapamo uko bati tusunge nendupwa shesu bwino mulesa ngoko bati nemfwa shabana mayo ababalefwa ilo balipa bukulu shala chepanako nemikalire abana pangandana bena bala kwate emikalire eshisuma na imwe bene kumo bashitata na imwe mwala asanga mu benefit so tule emikoseresho uko bati iseni tubombere pamo ngaba upana muri lyashya family planning Mkwai. Nalasenda po mkwai ili pshori aipsha basiuwa. Basiuwa. Mkwai. Balando kwe bati bushe imisepela. Kutisha itumpa mona shena muri family planning. Mkwai. Ichako balila pofie. Ba misepela wesu. Echo tulanda po nangu mwalishire kuma kliniki yesu. Tulanda pali abstinence. Mkwai, number 1 key ya family planning ya ba misepela ni abstinence. Then ngachasanga okwebati awe balefiro okuchita abstain elo nomba benga ya nomba kuli aya types ya family planning twachilandapo. Otherwise the first thing kumisepela ni abstinence elo nomba futi kairi na chumfa basuwa balando kwebati bushenga bali nuine uli omuti wasanga tapali ifilimo kutifyao naoka family planning ichakubalila po first kubomfya lulia taula imita tapali nechingire mocha kweba tichingalete fumo elo akubomfya family planning mkwai.
Then imbi basuwa bachipusho kwe bati mkwai mwachilanda ati ukwina. Ukwina mkwai takuba kulioko aba exaggerated ati kwamoneka ati awo nomba baba obisi. Awe. Kwina kwa kulunda po paliopo opo ubelele wabakwati walunda po. Mkwai ngole ofwaya iyo method kaitule njati ni voluntary decision yobe eopangire. Nganalanda tawe nenkala tungwa fe ine depo provera bati yanjini yako panono. Paku beninga ya mafati balanda basuwa mkwai. Kuti kwa wachitako nomba ma exercise ulechitako tuma exercise tuwa kwa bati yale mafati yale tashani yale beninga tatule ya kuata. Nishuku ndechi tashani. Ndechi ingidila ukuimita mkwai. All right. Beautiful. Keep those calls coming on 0961 9179 17094 593436. This is a program brought to you by Population Media Center and the Ministry of Health as we get to look at the issue of contraceptives right here on Radio Chimwemwe. We're also live on Rooster FM 91.3. Here's an interesting question. Does luck protect one from HIV and STIs? Bushokutufya nchingirira kuli HIV nama STIs. Okay. Twatotera sana ubwasuko bwakwe bati awe. Lucky daichingirira kuma STI na Ndola HIV. Mkwai. Laki ye kanofenga laki ye na kufumia laki ye na ibombela fe okuchingirila ukukwate efumo mkwai lelo ichi chingirila ifumo fyonse fibiri ifumo na HIV na Ndola ama STI ni condom but laki fe pali yena fe awe daichingirila mkwai. Okay. Efort konko meseshanelo bana mama baleisa kuchipatala mukupoka family planning tulaba pima HIV every 3 months baisa ku clinic tulapima so that twaishiba ubumi bwabo fo bulinga twaishiba tiyona abakwata akashishi tulaba twala nomba kula tuitati ku ART. Okay. All right. Now, I'd love to find out here, how's the consumption of luck in our district? Okay, twatotera mkwai awe issue ya luck kuti twalanda ati ilifye pakati. Oko bali bana mayo abale bomfya balaba ko bati bali sekelamo muri inshila bachiri bale bomfya bwino fe wamona babika 5 years nangu 3 years babweluluka futi baisabika na kambi. Mkwai so fona alandiro ko bati pakati pandeko bali futi bana mayo bambi abachirita balati bakwate po bwishibiro bwino so nabo bene tureba ko seresho ko bati sentu bombere chapamo inshila ya laki ilafuilisha lyonse ibuksheni uko bati yena ila tupela kwa akashitaka kalamba akako bati watushako ichilalo na Ndola ichisa muli omulalo omwana nacho chine chilafwa ikachatusha nelonga tachire tusha chilamwaka ture imida ishimfo sho turesange echifulire muli bana mayo besu lelo pamona ichiputurwa chabumi nama partners bonse tulebombela uko bati ishimfwa shinga chepanshi wako mulando wako batelo na mayo obukuwa buli pabukulu afwa mieo shibiri shirosho twalusa elo te ichofe cheka n'abana bali abashala kunganda nabo bene balakwata obwafya pamopene n'endupwa shabo so efyo twachiringo ofo turefo ko bati tunga chinchisha mkwai. Okay. Kuli bali aba interested, through this discussion which particular facilities do you recommend women to access luck in our district? Twatotera mkwai. Ilaki mkwai isangwa mufipatala fyonse nga fila twachilanda mkwai isangwa fya mufipatala pa kliniki opo mwaya bonse ku hospital mwana isanga nga mwaya fya mkwai nga mwana mona ati awe niku isa nala ingilila ukuchilo kuipsha kulioko tumona ba maternal health maternal health twarasango kwe bati kula kwini kwali bafuti chiputurwe cha family planning so in short twalanda ati yonsa ma clinics ama facilities otwa kwata mkwai kuti twachita access laki
ani free takwaba n'okulipirisha mukwayi mukwayi. Okay. Elo kabiri nikwisabe ngaya to get more information obviously kola bako bambia balefwa okulanda feno nabakuchiputula chabumi one on one conversations nikwisabe ngaya mukwayi. Mukwayi umumwine twachilanda monse mufipatala fyesu twalikwata family planning section so mulya muine takwaba okulanda ati family planning ulebika bonse n'abatantama balemona awo ni 1-to-1 kwena. Okay. Mukwayi so fo tulechitira encourage n'abawume mukwayi nga bati bese tabayi bika muri line ile akwe bati muri abana kashishani wala abo kuingira mukarumu bala abafye beka nga nibeka balefwaya nangu bali n'abapatsi nababo bala abafye banga batatu n'abaprovider. Okay. Mukwayi. All right. Weno balishani mukwayi. Kupana wako mulishani mkwani. Mukwayi. Mkwayi. Hawa ni wakasaka wale tumina munomu nyamundoya. Mkwayi bakasaka. Ili ashina tulikonka wino mungu ufikishe wino mufe ko challenge na ifaba umewe tuleko atako kuli wana mayo ababa kwetema family planning isuma kutalisha ko abana lelo imama nurses na madoctors mkailolekeshe po challenge na lalanda wana mayo natukotako challenge fwe ume mukukumana ili ashira kuchipinda kabarekwata appetite. Iyi ni family planning. Ala mwalasa ngafwe waume ule papa tasira ngwani wiki umwana kashitare kwata appetite yakukumana naye we muyume echo mule mufarambi ifyopofire puira eka challenge turekwata kofe panon chaishi wama chemical zero umpena umwana kashikukulolesha we muyume kwati awe no wino eti lele ngafwe waume nomba. Thank you. Just take a question. All right. Thank you so much for coming through, Kasaka, from within Ndola. I'm sure my guests will be able to attend to that question. 0961 9179 0954 593436 0961 917917. Good morning. You're live on Radio Chimwemwe. Hello? Hello? Yes, you're live on Radio Chimwemwe and Rooster FM. Your name and where are you calling from? Okay, we lost that one. Maybe you can attend to Mr. Kasaka's question there. Twatotera mukwayi bakasaka. So mukwayi chakubalirapo choningalanda. Mukwayi ngefofine kutia chitalimbi fofine panini but ifingalenga loss of appetite mu bedroom kwa ifingi so first mukati munganda first mwachilandapo lelo nga mwamona ati chachine ni family planning kuti babwela mukwayi mwabwela na bonse mkwayi so that twaisa yumfuila bonse batata na bamayo twachita discuss nga mwamona chachine ni kuti basala po futi nshila yimbi elo futi nakambi kwa liba yimbi omushabo omuti fibachi mwachilanda katushi umuti o babikamo kwa liba nshila yimbi twasata discuss umushaba umuti nangu moto amilondoro ela nofo ibomba mkwayi. Just a follow-up question. Have you had such a case where, a couple gets to come through to your facility and complains of a problem such as the one Mr. Kasaka has just spoken of? Kwena, twaliumfwa kwe fofine baisa balondolole kulaba mwaikala nabo baisa sala nomba imbi nshila mkwayi. Okay. Beautiful. 0961917917. You're live on Radio Chimwemwe and Rooster FM. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, please. This is Mr. Mazeko. Yes, sir. Kindly speak up. Okay, this is Mr. Mazeko. I'm calling you from within Ndola. Okay. Yes, please. This is a wonderful program. I really appreciate that you have brought those people from the health that is to come and educate us. Thank you. Yes, but I'd like just to emphasize on the same point which the previous caller said, Mr. Kasakandi. It is true. Most of women, they don't really have this appetite, especially when it comes to, in a home. But
just move away from there. My question is concerning my wife. She has been also using this family planning, but of late she has been told to stop because of some of the side effects. One, she feels dizzy, weak, sometimes the losing of appetite. So when she went to the hospital, she was saying stop using any family planning. Again, she was complaining umumala obukalifirya. So when they went back to Chipatara, they said mumuchinsa muri amenshi. That amenshi, I think it was brought because of the same family planning. So the only solution which was given was it is either she stopped using the same family planning so that by mite so that yali amenshi yafume. Then wasa perako na umbi umuto balenwako, but really I'm a family planning, to be honest with you now kwatama side effects to our women. That is my concern. Thank you. Thank you so much for coming through. Okay, your response to that caller. Okay, awo twatotera mkwai ichakubalirapo echo tuchita advise bana mayo lula baisa ku antenatal na ku family planning na baleta abana ku under 5 tulabebo kwebatsi tufwire tulechitako amascan from time to time so that twachita identify ama problems tukwete even before tatulamba na family planning. So you would find that you can have that problem, but because waisa senda family planning elo waisa umfako tuliotuma side effects wachilanda kama tuwe ulunshingwa. So nomba to ludia nomba ukachita investigate bwino elo wala isanga nombenshi ilia problem wala sasa kanshi walikuwa talimba ma fibroids. So nomba because indebo mfa family planning nalati tashani nalati tari rate yalama ama conditions yo bansanga nayo na family planning. So mkwai family planning yena ama fluids ayobalelanda mu abdomen kwena awe tayaleta yaliba safe. Lelo umutu wene ifa bachilanda mu mala twachilanda ati kula bwa side effects lelo tayako kola yalesa mukupwa lulia fya mubiri wachitashani wapokelela mkwai. Okay. All right. Mkwai twatotera okulonda pofye chaliwa munko bati balire na ku kliniki baya bamona lelo kuti chawamisha apo efine balondolola ba sister Betha ukwe bati ba umuti batwalirire okunwa mulando wako bati neno tulebo mfya family planning tachire pirulo ko bati teti tulwale po efintu fimbi. We can still have other conditions, other diseases in our bodies. Elo the way lesa panga bana mayo fyali be fyayibela echilengo ko bati nama toilets fye na mayo mlesa ngoko bati bwangu yena alambula ama infections no tushishi twala ingila. Also hygiene issues can also make one to have certain issues, certain conditions or ama challenges, especially ukulola na kubufyashi wakwana mayo. So tulelomba koko bati fofine mwaile ku kliniki mwali chitabwino lelo bako sedation banka chesu ko bati bano omuti bapuishe nga bapuisha leken futi bakabwerereko bakayeba mona monanga chako bati na abapolerera bwino twatotera sana mkwaiba maziko. All right. I understand we've got limited time before we end. I'd love us to jump into some of the general questions on contraceptives, and one of them being, what is the nature of contraceptives? Are they specifically designed for youths to access? What is the nature of contraceptives? Are they specifically designed for youths to access? Are they accessible to youths? Ama contraceptives, they can actually be accessed by anyone that is ready, feels they can. Elo chimona ukulolela na kulila pointi ya chibomfya ya bachilando ko bati basibu okuchita allow abana wa encourage abana okubomfya ama contraceptives. One thing that we should always remember kwe bati umuntu pako bati afwayo okubomfya condom chirepirulo kwe bati ninshina abamba ukupanga echupo. They've started having sex. So no wonder they want to use family planning so that tabakwede fumo. So nga tuwalolesha kuli nature ya ma contraceptives. Yes, even a youth can use.
but tatuchita advise tatuchita sana encourage especially ababana besu abali ku school nga fira bachilanda ba system level ko bati tulachita encourage abana besu ukuchita delay even just to have sex bachita delay but nga nabamba I mean ukuchita delay mukupitira mukuchita shana ukuchita abstain from sex elo nomba ishimitisha family planning takwaba limited kuba tuitete abomferelo kuba teenagers we actually emphasize the issue of abstinence iliche. All right, indeed, Eliche. We continue on the general questions on contraceptives. Another one is, what is an emergency contraceptive and how can it be accessed and who is eligible? So emergency contraceptives ni iyo tu baitaben yati morning yes, morning after. So ni emergency contraceptive baipanga mudi ilienshire ya kwebati mwakumana lero taulefwaya ukuimita tawachipango kwebati kuti mwakumana lelo watashani mwakumana elo watontonkanya ati inenshirefwayo ukuimita apa kuti napela example ya ma rape cases emkwai so nombanga chaba muri yenshila elo tungabomfya yi emergency contraceptive ayama emergency contraceptives yaliba accessible twalikwata muma facilities yesu ala yengi elo mkwai ayama incidences yala chitika lelo takubo kuisa mukuchitashani mukuchita access so turechita encourage kwebati nga mwamone chaifyo nangu ni teenager ayama rape cases yafula mkwai mubutusheni kuchipatalo kwebati achita access emergency contraceptive lelo emergency contraceptive ngefine twalanda ni emergency tekwebati tutwalire nomba panono fena tuli munganda ati panono fe ichachitika atine na mpoka emergency contraceptive awe turechita encourage kwebati twaisa salapo yambya ma methods twachilanda malaki amashani emkwai. All right. And is there a connection between unwanted pregnancies and access to family planning? Emkwai. The connection is there. Kairi nishitaulefwayo okuimita so ngataulefwayo okuimita taulava ready okuimita ichawa amapo kuya ku kliniki kuya kuchipatala bakupela ko umutu wako bomfya pakwe bati tawimite. Mkwai na pakulekelesha tulande pali vasectomy. What is it and how accessible is it? Okay. Vasectomy ini family planning ile kumasana kuli bashtata. Iyi family planning ni permanent. Latuaya kuli vasectomy ni nshi amkwai tatwa kwatepo abana. So ni decision ngafila twachilanda di voluntary decision mwaikala pamo mwa tontonkanya chawe nomba chinde ya kuli vasectomy. Mwayana kuli counseling mami pishamo emkwai. Iyi ne vasectomy ilia tuyambaya mukuchitashani mukuputula akamushipana nkatubu akwakasenda maspemzi kwebati ngaponya kuisa muri semeni mumalume bakwebati nomba kengile kaenda muri amuine bakensha kuri semeni kaya pango mwana vasectomy so kuchingira chibo kupanga ni bridge bakwebati be cross aba sperm bengire kuyapanga umwana elo iyi ne vasectomy mkwai it's accessible muma facilities aya pusana mkwai kuti baisa kuli konse kwa ba family planning twaba bakupitamo ero nomba twabalanga bwino nombo kwakuya mkwai vasectomy. So vasectomy inga chako bati bashitata baise vasectomy mkwai nga fila twachilanda umubiri ubafe fimofine fyofo baba mkwai elo mkwai no kupisha menshi fila fine fyofo yapita emkwa ichikani afye ni bale ba spemu obo bachinga okupita pakwe bati benga chitashani benga pango mwana echa abapofye mkwa ipali vasectomy. Okay, and just on that, there's a question here. Ngama putula umushipa wisheni shichapwa takulu kufyala pona futi. That's from IC.
mkwai tube mkwai ilenga twaiputura ninshi ukufyala kai twabachinga twapanga permanent bridge mkwai takwawo kubwisha mkwai. Okay. Sister Bertha Muleba Kunda, as well as Sister Leah Piri Muluwa, thank you so much for coming through and sharing much needed information. I'm sure abengiba kwata kunonkelamo. All right, this is a program brought to you by Population Media Center and the Ministry of Health, and it's been live on Radio Chumamwe 91.7 FM, as well as Rooster FM 91.3 right here in Ndola and many other surrounding areas. My name is John Kabwe. Keep listening to Radio Chumamwe 91.7 FM. kutikeni kunsaka ya bumi nga mulefu okusambira po ifingi pa bumi pepekeni amatwi kuchilimba pakusambira pakashishi ka hiv sgbv obumi bw'abaana kifyashi eliyo na pali family planning nangula enshira shalekana ishakubompya pakutalukanya abaana nonkele nimo mutusela twakumisansamusha n'okusambirisha kabiri sendeni molubali okupitira mukutumina kumulabasa n'okwipusha inchenshi amepusho ya kumino umulandu ulelandwapo mwebena Ndola kutikeni kuchimwemwe radio ero na Rooster FM liyonse pali chitatu neshita ya 10 hours ukutendeka pa 17th January 2024 kukitwe kutikeni kuya eliyo na Flavor FM liyonse pali chine neshita ya 10 hours ukutendeka pa 18th January 2024 kumpongwe kutikeni kumpongwe FM liyonse pali chitatu neshita ya 10:30 hours ukutendeka pa 17th January 2024 kumufulila nangule ntile mwebena Mafken kutikeni ku Mafken FM liyonse pa chiberushi neshita ya 15 hours ukutendeka pa 13th January 2024 kuchingola kutikeni ku iWave eliyo na Kokoliko FM liyonse pali chine neshita ya 09 hours ukutendeka pa 18th January 2024 insaka ya bumi okwafuirishanya okwishibirapo ifingi pa bumi n'emikalile abamiletereko imbila kabungwe ka Population Media Center PMC okubombera pamo n'ekipani kya bumi kutikeni kunsaka ya bumi nga mulefu okusambira ifingi pa bumi pepekeni amatwi kuchilimba pakusambira pakashishi ka hiv sgbv obumi bw'abaana kifyashi eliyo na pali family planning nangula enshira shalekana ishakubompya pakutalukanya abaana twamilalika pakunonkela mu mutsela nefyakusansa mu shefingi ilyo twayisa pachilimba kabiri sendeni molubali okupitira mukututumina n'okulanda n'abali pamulabasa okukonka n'eryashi balelandapo mwebena Ndola kutikeni kuchimwemwe radio ero na Rooster FM liyonse pali chitatu neshita ya 10 hours okutendeka pa 17th January 2024 kukitwe kutikeni kuya FM ero na ku Flavor FM liyonse pali chine neshita ya 11 hours okutendeka pa 18th January 2024 kumpongwe kutikeni kumpongwe FM liyonse pali chitatu neshita ya 10:30 hours ukutendeka pa 17th January 2024 mwebena mufulila nangula ntile abena Mafken kutikeni ku Mafken FM liyonse pa chibelu shineshita ya 15 hours ukutendeka pa 13th January 2024 kuchingola kutikeni ku iWave eliyo na Kokoliko FM liyonse pali chine neshita ya 09 hours ukutendeka pa 18th January 2024